My next topic is trigonometric identity. Trigonometric identity, an equation involving the trigonometric ratio of an angle, an equation involving the trigonometric ratio. An equation involving the trigonometric ratio of an angle, trigonometric ratio of an is called trigonometric identity. Trigonometric identity. Trigonometric identity. Trigonometric identity. Trigonometric identity are एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. दूसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर थीटा. थर्ड है कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. चौथा है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. पांचवा है फिफ्थ है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. Trigonometric ratio. Trigonometric identity, an equation involving the trigonometric ratio of an acute angle is called trigonometric identity. तो हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये सारा प्रूफ किसके बिहाफ पे होगा? दिस वी कैन प्रूव बाय यूजिंग ए right angle triangle where one is acute angle on the behalf of the sin theta. Sin theta equal to P upon H and cos theta equal to P upon H. In this manner, we are taking one example, just A, B, C, where AB is P and BC is B and AC is H. In this one, ABC is right angle triangle. In this case, we are finding sin theta equal to P upon H, cos theta equal to B upon H, or tan theta equal to P upon B. Using this formula, sin square theta P upon H का होल स्क्वायर प्लस B upon H का होल स्क्वायर मीन्स P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर. एलसीएम ले लेते हैं. वी आर टेकिंग एलसीएम है H स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. वी ऑलरेडी नो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर बाई पाइथागोरस. H here H is the hypotenuse. Pi plus Pythagoras theorem. In this manner, H square upon
h square equal to 1. So in this manner, we have proved sin square theta plus plus cos square theta equal to 1. And we can apply to the another method we can prove by using this trigonometric ratio. Using the trigonometric ratio, trigonometric ratio means the ratio between the sides of the triangles, and these triangles are right angle triangles. And on the behalf of this, we can prove this one sec square theta equal to 1 plus tan square theta, and cosec square theta equal to 1 plus cot square theta with the help of this triangle. Another identities are involved in the equation for solving the value of trigonometric function in the trigonometric equation. Just one is here. Fifth, this one is the sine 2 theta. Suppose sine 2 theta equal to 2 sine theta cos theta. Formula sine 2 theta equal to 2 sine theta cos theta. उसी तरह in the same way cos 2 theta equal to 2 cos square theta minus 1, or otherwise 1 minus 2 sine square theta. In the same way, sine 3 theta equal to, this one is 7, this one is 8. Sine 3 theta equal to 3 sine theta, 3 sine theta minus 4 sine cube theta. Ninth one is cos 3 theta equal to 4 cos 3 theta equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. 3 cos theta. Cos 3 theta equal to 4 cos q theta minus 3 cos theta. And 10th is sine of A minus B. Sine A cos B minus cos A sine B. 11th is cos of A minus B equal to cos A cos B plus sin A sin B. Cos of A minus B equal to cos A cos B plus sin A sin B. First one is, this one is the formula, trigonometric formula. Tan of A minus B, we can represent it in such a way, sin of A minus B upon cos of A minus B means tan of A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. In the same, where A and B are acute angle, theta is acute angle, theta
theta is less than 90 and angle A less than 90, angle B less than 90. A and B are acute angles. In the same way, whenever we are sine of A plus B, sine of A plus B equal to sine A cos B plus cos A sine B. 14 cos of A plus B equal to cos A cos B minus sin A sin B. उसी तरह 15 नंबर है 10 A plus B equal to 10A plus B upon 1 minus 10A B 1 minus 10A of 10B. And another formula is complementary angles. Another formula is complementary angles. Thank you for watching this video. Thanks.